Andariki Namaskaram. Let us start today's Telugu speaking practice session. In this series of videos, I have been discussing some sentence formation techniques, especially the verb conjugation tables using the personal pronoun I in all tenses. With the other students, earlier I was discussing up to this verb, and all these videos are available on YouTube now. The previous videos you can watch from there also, and for every verb below there will be some kind of homework. For example, the verbs which are ending with similar sound, it will be there. You can do the homework, and if you're watching this video on YouTube, you can type the practice sentences in the comment section of those videos. This is like a complete series with 200 commonly used verbs, uh, the conjugation tables. Okay, Andy? So let's take the next verb. This is destroy. We don't use much in real life situation. We use, but let's skip this one. But you can use for practice purpose using the similar verb ending in the template. The next verb is develop. Okay. Develop means అభివృద్ధి చేయు. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా అండి ప్రవీంద్ర గారు? రవీంద్ర గారు, స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు? అవునండి, కనిపిస్తుంది. Yes. So develop. Let me type here. I want to show you some synonyms. Then I choose the commonly used of. I know that is develop, abhiruddhi cheyu, but there are some other synonyms also, like vikasimpa unnatiki techu, so vardillu. But these words people are not using in the spoken language nowadays, but this is the proper meaning, abhiruddhi cheyu. For example, I will tell you some scenario. I developed an app. Okay, so here it is related to technology. So I may say, people may say, నేను ఒక యాప్ డెవలప్ చేశానండి. So here what people are doing, instead of abhiruddhi, develop means abhiruddhi, development means abhiruddhi, develop means as a verb abhiruddhi cheyu. So they are skipping this one and they are using this one, and in place of abhiruddhi you may hear the English word abhiruddhi, develop. Okay, నేను యాప్ డెవలప్ చేశానండి, నేను ఈ సిటీని డెవలప్ చేశానండి, ఐ డెవలప్డ్ దిస్ సిటీ. ఓకే, ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్స్ యూ విల్ సీ దిస్ ప్యూర్ తెలుగు వర్డ్ అభివృద్ధి. నగరాన్ని అభివృద్ధి చేశారు, దే డెవలప్డ్ ద సిటీ. సో ఇన్ దోస్ కాంటెక్స్ట్ you hear normally the pure Telugu word. But since I am teaching, it is my responsibility to tell you the fact how people are using. So you may wonder when they are using the English word, but it is more common nowadays to use the English words sometimes. Okay, so for this word, people most of the times use app, like develop in English. But let's see, since this is Telugu lesson, we use the proper Telugu word for conjugation purpose. Okay, so look at here, abhivruddhi cheyu, that means develop. Okay, so it's very easy now, since if you are following this series of videos, because we use a template which is ending with the U sound. Okay, then we just make sentences. Let's find the verb which is ending with the U sound and we use as a template. Usually I name like this: first English verb, then Telugu verb meaning, then followed by some kind of additional information. In the Google Drive, which I'm going to share in this video description section, there you will find all the PDF files you can use as a reference, like notes, and make sentences. There are some additional verbs also. So let me choose a template for this class. Cheyu, I need a verb which is ending with che. Look at here. Apply. Apply means darakastu cheyu. Today's focused verb is abhivruddhi cheyu. So ending is same. So we can use this one as template. Okay, so let me save as.
develop. అభివృద్ధి చేయు. Okay. So for all these verbs which are ending with U sound, there will be a difference in base form as well as the imperative form. The U will be E sound. Let's do that one. This one, develop. అభివృద్ధి చేయు. అభివృద్ధి చేయు. This is verb in base form only. But when you want to ask someone to develop something, you have to say అభివృద్ధి చేయి as an imperative. అభివృద్ధి చేయి, like that. Okay, let's ask our participants to try. సుఫీ గారు, మీరు ప్రయత్నం చేయండి. ఐ అప్లై ఆర్ ఐ విల్ అప్లై. చెప్పండి. నేను అభివృద్ధి చేస్తాను. పర్ఫెక్ట్. నేను అభివృద్ధి చేస్తాను. నేను అభివృద్ధి చేస్తాను. డూ ఐ డెవలప్ ఆర్ విల్ ఐ డెవలప్? నేను అభివృద్ధి చేస్తానా. యా, నేను అభివృద్ధి చేస్తానా, లైక్ దట్. ఐ డోంట్ డెవలప్ ఆర్ ఐ విల్ నాట్ డెవలప్. ఓకే, ఇది చెప్పండి. నేను అభివృద్ధి చేయను. నేను అభివృద్ధి చేయను. ఎస్. డోంట్ ఐ డెవలప్ ఆర్ విల్ ఐ నాట్ డెవలప్? నేను చేయనా. నేను అభివృద్ధి చేయనా, లైక్ దట్. ఐ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఆర్ ఐ డెవలప్డ్ ఆర్ ఐ హ్యాడ్ డెవలప్డ్. ఓకే, చెప్పండి. నేను అభివృద్ధి చేశాను. ఎస్, నేను అభివృద్ధి చేశాను. హ్యావ్ ఐ డెవలప్డ్ ఆర్ డిడ్ ఐ డెవలప్ ఆర్ హ్యాడ్ ఐ డెవలప్డ్? నేను అభివృద్ధి చేశానా. నేను అభివృద్ధి చేశానా. సో హియర్ the pronunciation you need to focus. Abhi-vruddhi, like that. Abhi-vruddhi. Based on the spelling, we say like that. I haven't developed, or I didn't develop, or I hadn't developed. Okay, చెప్పండి. నేను అభివృద్ధి చేయలేదు. నేను అభివృద్ధి చేయలేదు. భి and ధి emphasize, like that. Haven't I developed or didn't I develop or hadn't I developed? నేను అభివృద్ధి చేయలేదా. Yes, now perfect. నేను అభివృద్ధి చేయలేదా, like that. Most of the times we use these words, this word and usage in the newspaper and in the political environment. I am developing or I have been developing. Okay, చెప్పండి. నేను అభివృద్ధి చేస్తూ ఉన్నాను. ఎస్, నేను అభివృద్ధి చేస్తూ ఉన్నాను. Am I developing or have I been developing? నేను అభివృద్ధి చేస్తూ ఉన్నాను. నేను అభివృద్ధి చేస్తూ ఉన్నానా, లైక్ దట్. Okay, let's ask Pravindra garu to try the remaining. I am not developing or I haven't been developing. Okay, Pravindra garu, మీరు చెప్పండి. నేను అభివృద్ధి చేయడం లేదు. ఎస్, నేను అభివృద్ధి చేయడం లేదు. Am I not developing or have I not been developing? నేను అభివృద్ధి చేయడం లేదా. ఎస్, నేను అభివృద్ధి చేయడం లేదా, లైక్ దట్. I was developing.
నేను అభివృద్ధి చేస్తూ ఉంటిని. Yes. Was I developing? నేను అభివృద్ధి చేస్తూ ఉంటినా? Yes. ఉంటినా? I was not developing. నేను అభివృద్ధి చేస్తూ లేను. Yes. Was I not developing? నేను అభివృద్ధి చేస్తూ లేనా? Yes. నేను అభివృద్ధి చేస్తూ లేనా, like that. I will have been developing. నేను అభివృద్ధి చేస్తూ ఉంటాను. Yes. Will I be developing? Or will I have been developing? నేను అభివృద్ధి చేస్తూ ఉంటానా? నేను అభివృద్ధి చేస్తూ ఉంటానా? Yes, perfect. Okay. Here I can add one more English sentence. I will be developing. This also can be in the structure, but the meaning will be same. Okay. I won't be developing, or I won't have been. Okay, here I need to type the English word. Developing. Or I won't have been developing. Okay, చెప్పండి. నేను అభివృద్ధి చేస్తూ ఉండను. Yes. Will I not be developing, or won't I have been developing? నేను అభివృద్ధి చేస్తూ ఉండానా? Yes, నేను అభివృద్ధి చేస్తూ ఉండనా? I will have developed. Or okay, చెప్పండి. నేను అభివృద్ధి చేసి ఉంటాను. Yes, నేను అభివృద్ధి చేసి ఉంటాను. Will I have developed? నేను అభివృద్ధి చేసి ఉంటానా? Yes, నేను అభివృద్ధి చేసి ఉంటానా? I will not have developed. నేను అభివృద్ధి చేసి ఉండను. Yes, నేను అభివృద్ధి చేసి ఉండను. Won't I have developed? నేను అభివృద్ధి చేసి ఉండనా? నేను అభివృద్ధి చేసి ఉండనా? Yeah. Sometimes when you are practicing like this, you may get some kind of confusion and some kind of repetition. You may get bored. So my suggestion, you can try in different method also. What you can do, actually I'm telling this one in most of the class also, but if you are watching this one first time or like that, you can follow. So when you're practicing sentences, for example, let's take this tense. I develop or I will apply. Look at here, నేను అభివృద్ధి చేస్తాను. So if you scroll down here, we have a certain verbs. You can follow, you can make the sentences in this direction, or just take only the first tense and apply the structure for all these one. For example, adjust, సర్దుబాటు చేస్తాను. పర్చేజ్, కొనుగోలు చేస్తాను. బ్రష్, శుభ్రం చేస్తాను. షేవ్, క్షౌరం చేస్తాను. అరేంజ్, ఏర్పాటు చేస్తాను. సో లైక్ దిస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? యూ విల్ మేక్ హౌ మెనీ సెంటెన్సెస్? 119 sentences in the simple present tense affirmative type. Okay, next, what you can do? Take the next tense type. For example, this is question. Do I develop? This is like a simple present tense or simple future tense. The question form, like interrogative sentence. నేను అభివృద్ధి చేస్తానా? Remember this structure. నేను అభివృద్ధి చేస్తానా? So now come down. You make sentences. నేను సర్దుబాటు చేస్తానా? నేను కొనుగోలు చేస్తానా? నేను శుభ్రము చేస్తానా? Like that you can make sentences. So by this you will have nice practice of different verbs, but I don't recommend you to use all the verbs. What you can do, you pick the verbs which you use in your daily conversation, maybe 10 verbs per day or 15 verbs per day, like that. You just choose, only practice with that, because if you read all the 119, maybe it is not a good idea to remember like that. Just focus only on few verbs per day, then continue like that. Okay. Okay, now we finished one verb conjugation table.
Let's move to the next verb. For that, I'll just go to our verbs list from Google. It is somewhere here. Yeah, it is here. Yeah, developed, completed. Disappear, let's not practice this one in the conjugation form, but you can use the structure if you want. Discover, we don't use much. Do, it is most commonly used verb, but with other student, I already made sentences. You will find the video and the lesson in the playlist, because you can see here, do, it is here, do. Let me show you. Yeah, this is the file I already uploaded on YouTube. It is there. Next, dress, we don't use much. Drink, okay, drink is most commonly used, but let me check. Did I make that one before? Drink. Yeah, drink is there already. So let's skip that one. Eat also, drive. Okay, drive means vahanamnu nadupu. Vahanamnu nadupu. నేను డ్రైవ్ చేసి ఉంటాను. Okay, this also, as I mentioned before, people may use the English word like drive chesi, drive cheyu, like that people use, but the pure Telugu word is vahanamu nadupu. Vahanamu nadupu. So నేను వాహనం నడుపుతాను, నేను వాహనం నడిపి ఉంటాను, నేను వాహనం నడిపాను, like that meaning will come. Okay, but let's see. Praveen garu, shall we make sentences with this or shall we skip? We may skip Right. it, Andy, since we may use the word, Yeah. not as So yeah. So remember, okay, let me explain again. Drive means vahanamunu nadupu. So if you want to use the Telugu word, what you can do, you can just take any verb which is ending with pu, or like even this one, tragu. It is drink is there. So you can put in the same structure. నేను త్రాగుతాను, వాహనము నడుపుతాను. The ending will be same. So if you want to practice వాహనము నడుపు, drive, you can use this as a template. Okay, but in real life situations, you may hear like this: drive cheyu, drive cheyu. Drive cheyu is the like based form. In the conjugation form, just some time ago we used the u ending verbs. So they use this structure. Instead of, for example, instead of darakastu, they may use drive, but cheyu will be there. So drive chestanu, drive chesanu, like that will be there. In the spoken version, people use in that way. Next, eat. Eat means tinu. I think I already made that one because that is very commonly used verb. Eat is already there. Encourage. Encourage means ప్రోత్సహించు. Encourage means ప్రోత్సహించు. Okay, let's make sentences with this. I encouraged him. People use this one as commonly. Okay, so but let's see the ending. ప్రోత్సహించు. ప్రోత్సహించు means encourage. So we need a template which is ending with unchu sound. So there are many verbs we already made. Let's find out, and we use that one as a template. Look at here, the third one: achieve, sadhinchu, encourage, ప్రోత్సహించు, ending is same. So this one we can use as a template. So how I am choosing a template? In the same way, while you are practicing, whenever you come across a verb, you go to the Google Drive and so choose the similar ending verb and make sentences. Okay, let me copy this one. Encourage, ప్రోత్సహించు, ప్రోత్సహించు. ప్రోత్సహించు. Okay, so for this verbs ending, the form of imperative is same.
Encourage, encourage. Sadhinchu, that is the meaning of achieve. Encourage means protsahinchu. Actually, this is protsahinchu. Pro, it has long vowel sound, so I add a sound, so to bring that o sound. Protsahinchu. Achieve. This one, it will be same. Protsahinchu. Not achieve, this is encourage. Encourage. Okay. So let's practice. I encourage. Okay. Or I will encourage. Okay. Let's ask Sufi Garu to try. Let me help you in comparing. Always you need to compare with the base form and the previous verb, how it changed, then put it in the same structure. Previous verb is sadhinchu became sadhistanu. Similarly, protsahinchu becomes what? Can you try? ప్రోత్సహింతాను. Look at that one. A sound that sound you should bring, Andy. ప్రోత్- Sadhinchu became sadhistanu. So stanu is there. Inchu becomes stanu. So similarly, protsahinchu becomes pro ప్రోత్సహిస్తాను. protsahistanu. Okay. So while practicing, you can observe closely that comparison, how it is changing. So you need to put it in the same structure. Okay. So earlier it was sadhinchu, sadhistanu. Protsahinchu becomes protsahistanu. Okay, like that. So I'll put this one also in the color so you will understand. Nchu becomes stanu. This is the change. Okay, next one. Do I encourage or will I encourage? Okay, ఇది చెప్పండి. నేను నేను తాను తానా నేను ప్రోత్సహిస్తానా. ప్రోత్స ప్రోత్స not ప్రోత్స. ప్రోత్స. Yes. నేను ప్రోత్సహిస్తానా, like that. I don't encourage or I will not encourage. Okay, so let me help you in comparing. Sadhinchu became sadhinchanu. Similarly, protsahinchu becomes ప్రోత్సహించాను. protsahinchanu. No S sound there. In the positive only we have S sound. Okay. Protsahinchanu. Protsahinchanu. ప్రోత్సహించను. Yeah. Don't I encourage or will I not encourage? Okay. ఇది చెప్పండి. నేను చానా ప్రోత్సహించనా, like that. ప్రోత్సహించనా. Don't I encourage? నేను ప్రోత్సహించనా, like that. I have encouraged or I encouraged or I had encouraged. Okay, ఇది చెప్పండి. So సాధించు become సాధించాను. Yes, perfect. నేను ప్రోత్సహించాను. Have I encouraged or did I encourage or had I encouraged? Okay. నేను ప్రోత్సహించానా. Perfect. నేను ప్రోత్సహించానా, like that. I haven't encouraged or I didn't encourage or I haven't encouraged. Okay, ఇది చెప్పండి. నేను ప్రోత్సహించలేదు. నేను ప్రోత్సహించలేదు. Yes. Haven't I encouraged or didn't I encourage or hadn't I encouraged? Okay, ఇది చెప్పండి. నేను ప్రోత్సహించలేదా.
నేను ప్రోత్సహించలేదా? ఎస్, పర్ఫెక్ట్. ఓకే. I am encouraging or I have been encouraging. ఓకే, ఇది చెప్పండి. నేను ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాను. నేను ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాను. ఐఎమ్ ఎంకరేజింగ్. Am I encouraging or have I been encouraging? నేను ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నానా? నేను ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నానా? లైక్ దట్. ఓకే. I am not encouraging or I haven't been encouraging. ఓకే. నేను ప్రోత్సహించడం లేదు. నేను ప్రోత్సహించడం లేదు. ఎస్, పర్ఫెక్ట్. ఓకే, లెట్స్ ఆస్క్ రవీంద్ర గారు టు ట్రై ద రిమైనింగ్. Am I not encouraging or have I not been encouraging? నేను ప్రోత్సహించడం లేదా? పర్ఫెక్ట్ అండి. నేను ప్రోత్సహించడం లేదా. నేను ప్రోత్సహించడం లేదా. ఎస్, ఐ వాజ్ ఎంకరేజింగ్. నేను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటిని. ఎస్, ఐ వాజ్ ఎంకరేజింగ్. నేను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటిని. వాజ్ ఐ ఎంకరేజింగ్? నేను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటినా? ఎస్, నేను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటినా. ఎస్, ఐ వాజ్ నాట్ ఎంకరేజింగ్. నేను ప్రోత్సహిస్తూ లేను. ఎస్, వాజ్ ఐ నాట్ ఎంకరేజింగ్? నేను ప్రోత్సహిస్తూ లేనా? ఎస్, నేను ప్రోత్సహిస్తూ లేనా. ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ ఎంకరేజింగ్. నేను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటాను. ఎస్, నేను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటాను. విల్ ఐ బీ ఎంకరేజింగ్ ఆర్ విల్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఎంకరేజింగ్? నేను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటానా? నేను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటానా. ఎస్, ఐ వోంట్ బీ ఎంకరేజింగ్ ఆర్ ఐ వోంట్ హ్యావ్ బీన్ ఎంకరేజింగ్. నేను ప్రోత్సహిస్తూ ఉండను. ఎస్, నేను ప్రోత్సహిస్తూ ఉండను. ఎస్, విల్ ఐ నాట్ బీ encouraging or won't I have been encouraging? Okay, ఇది నేను చెప్పండి. ప్రోత్సహిస్తూ ఉండనా? నేను ప్రోత్సహిస్తూ ఉండనా. లైక్ దట్. ఐ విల్ హ్యావ్ ఎంకరేజ్డ్. ఓకే, ఇది చెప్పండి. నేను ప్రోత్సహించి. ఎస్, పర్ఫెక్ట్. నేను ప్రోత్సహించి ఉంటాను. ఎస్, నేను ప్రోత్సహించి ఉంటాను. విల్ ఐ హ్యావ్ ఎంకరేజ్డ్? నేను ప్రోత్సహించి ఉంటానా? నేను ప్రోత్సహించి ఉంటానా. ఎస్, ఐ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎంకరేజ్డ్. నేను ప్రోత్సహించి ఉండను. నేను ప్రోత్సహించి ఉండను. ఎస్, వోంట్ ఐ హ్యావ్ ఎంకరేజ్డ్? నేను ప్రోత్సహించి ఉండనా? ఎస్, నేను ప్రోత్సహించి ఉండనా. ఎస్, యా. సో యాజ్ ఐ మెన్షన్ బిఫోర్, while practicing you can practice in a different way, like this one. All these type of sentences with other verbs, first attempt, then go with this. Let's try. నేను ప్రోత్సహిస్తాను. Okay, so ప్రోత్సహించు became ప్రోత్సహిస్తాను. Similarly, just remember this structure. ప్రోత్సహిస్తాను. Okay, next come down here. There are verbs for your practice. సాధిస్తాను, నటిస్తాను, ప్రశంసిస్తాను, సలహా ఇస్తాను. Again, same. అంగీకరిస్తాను. Like that, you can just go in the sequence, then take the next tense, then come down like this. Okay, I think that's all for today. So in a session, we try maximum 2 verbs, okay, per session. So that will be good to practice. Then in the coming session, we'll continue with the next set of verbs. And if you have any doubts, you can discuss. Then we will end the session. And
Praveen garu, I have a question. There చెప్పండి. is a word support. So I looked for the Support. word. I found a word called maddatu. I'm మద్దతు not sure ఇచ్చు. if is it మద్దతు ఇచ్చు. correct. Okay. చూడండి, సపోర్ట్ మీన్స్ మద్దతు యాజ్ ఎ Yeah. నౌన్, Yeah. యాజ్ ఎ నౌన్. Yeah. But when we use this one as a verb, it will be మద్దతు ఇచ్చు. Okay. Andy. మద్దతు ఇచ్చు. Okay. Okay, and that's the difference. Like that, there are some verbs. Similar sound will be there for noun, and for the verb, ending will be little with additional word. For example, natana. Natana means act, action, something like that. Act means natinchu. Like that, there are some things and some verbs and they. Like cash nagadu ichu, but cash also means as a noun nagadu. Okay. Okay. Yes, Yeah. I see. Okay. Yeah. Andy. Thank you. So Support. yeah. Okay, Andy. Thank you. Okay. Thank you, Andy. Okay, Andy. Thank you, Andy. We'll meet in the next session. సరేనండి. Okay. ధన్యవాదములు. ధన్యవాదాలు అండి. శుభరాత్రి.